డియర్ స్టూడెంట్, నేను మీ అశోక్ మాస్టర్. సో ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్. ఐ థింక్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి నేను తెలుసు. నేను ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ చెప్తుంటాను. సో మీరు ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీలో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ 10th కానీ ఏ టాపిక్లో డౌట్ ఉన్నా నా ఛానల్ని ఓపెన్ చేసి మీరు చూడొచ్చు. సో కామెంట్ చేయొచ్చు, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. So let me discuss about the reflection of light at a curved surface. This is the first lesson. So in 10th class, very important lesson, very easiest lesson. So reflection of light. What is mean by reflection of light? So the reflection of light takes place on the opaque substances. Not only transparent and translucent, the reflections takes place at opaque substances. So opaque substance mean actually earth, board and walls and wood. So many examples. So transparent is nothing but windows of windows glass and vehicle glasses. So vehicles glasses are the example for the transparent surfaces. So the light ray instant on the opaque surfaces, so it reflects back. So that is actually the light ray instant on the plane surface. What happens? The angle of incidence must be equal to the angle of reflection. So it is called first law of reflection. So if the light ray incident on the curved surface, what happens? So the first law of reflection is applicable for the curved surfaces also, not only for the plane or curved. So it may be applicable to the all the surfaces. So let me discuss about some basic points about the curved surface. So actually the surfaces are two types: plane surface and curved surface. The curved surface is two types: concave surface and convex surface. So let me discuss about the concave and convex surface. So first take a thin piece of foam or rubber, put some pins perpendicular to the surface of the foam. So then if bend the foam, what happens? All the pins tend to converge. So all the pins tend to converge. So when if 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 the bend the foam, all the pins tend to converge. If the bend the foam outwards, all the pins tend to diverge. ఇక్కడ మనకు డైవర్జ్ అయింది కనబడుతుంది క్లియర్గా, ఇక్కడ కన్వర్జ్ అయింది కనబడుతుంది. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సర్ఫేస్ విచ్ ఈజ్ కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఇక్కడ మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ని తీసుకొని దాన్ని టచ్ చేస్తే ఇక్కడ బెండ్ ఇన్వర్స్. ద సర్ఫేస్ విచ్ ఈజ్ కర్వ్డ్ ఇన్వర్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్. మనం ఇలా పెట్టాం ఇక్కడ. సో బెండ్ ఇన్వర్స్ చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ concave surface. So your convex is nothing but the mirror which is curved outwards. ఇక్కడ మనకి ఈ బ్యాక్ నుంచి టచ్ చేస్తే మనకు చూడండి ఇక్కడ కర్వ్డ్ అవుట్వర్డ్స్. ద సర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ కర్వ్డ్ అవుట్వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. దిస్ ఈస్ కాన్కేవ్, దిస్ ఈస్ కాన్వెక్స్. యాక్చువల్లీ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ doctor mirrors, generally called as doctor mirrors, because of the dentist using these mirrors, concave mirrors. So using dentist, మనం ఇమేజ్ చూస్తున్నాం చూడండి. ఇమేజ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఇమేజ్ ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ సైజులో కనబడుతుంది. సో డెంటిస్ట్ టీత్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి మిర్రర్స్ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుందంటే అక్కడ కొన్ని చిన్నవి కూడా ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్ పెద్దగా చేసి చూపిస్తుంది కాబట్టి. సో the mirror which is curved inwards, it is concave mirror. So this is generally called as doctor mirrors. So the mirror which is curved outwards,
ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. మనం ఇలాంటి మిర్రర్స్ ఎక్కడ చూస్తుంటామంటే చూడండి, మీరు ఇక్కడ దీని ఇమేజ్ చూసినప్పుడు మీకు స్మాల్ సైజులో కనబడుతుంది. అదే ఈ మిర్రర్లో కాన్కేవ్ మిర్రర్లో చూసినప్పుడు ఇమేజ్ చాలా బిగ్ సైజులో కనబడుతుంది. అదే కాన్వెక్స్లో చూసినప్పుడు ఇమేజ్ చాలా స్మాల్ సైజులో కనబడుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కర్వ్డ్ అవుట్వర్డ్స్, ఇంకోటి రేస్ డైవర్జ్ అవుతాయి. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దిస్ మిర్రర్స్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ సో రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్ అండ్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ డ్రైవర్ మిర్రర్స్. సో డ్రైవర్ మిర్రర్స్ ఏంటి, మనం వెహికల్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సో మన కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ని డ్రైవర్ మిర్రర్స్ అంటాం, అదే కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ని డాక్టర్ మిర్రర్స్ అంటాం. సో మామూలుగా వెహికల్స్ సైడ్ మిర్రర్స్ అన్నీ కూడా కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్, బైక్స్ కావచ్చు, ఎనీ వెహికల్ కావచ్చు, సో కార్స్ కావచ్చు, బస్సెస్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా మనకు సైడ్ మిర్రర్స్ చూసుకుంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్లో సో క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో లెట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ది సమ్ జనరల్ బేసిక్స్ పాయింట్స్ ఇన్ ద సో మిర్రర్స్. ఇక్కడ మనం చూస్తుంది కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ చూడండి. సో యాక్చువల్లీ ఐదర్ కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ పార్ట్ ఆఫ్ బిగ్ స్పియర్. అంటే జనరల్గా మనకు స్పియర్ ఇలా ఉంటుంది, స్పియర్ తెలుసు మనకు. ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ సో బిగ్ స్పియర్. ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం, ఇది దీనికి సెంటర్, ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పోల్. సో పీ ఫర్ పోల్, the midpoint of the mirror is called pole. The center of the mirror is called center of curvature. The line drawn from the center of curvature to any point of the curved surface, it is called normal line. మనం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ అనుకున్నాం, ఇది సెంటర్ పాయింట్ మిర్రర్కి, సో లేదా స్పియర్కి సెంటర్ ఇది. సో ఈ స్పియర్లో కొంత పార్ట్ ఏంటి, కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్. ఇక్కడ మీరు నార్మల్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ద లైన్ విచ్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ ది పోల్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇక్కడ మనకు ఒక లైన్, మనకు ఇమాజినరీ లైన్ పాస్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి పాస్ అవుతుంది, దాన్నే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటాం. పోల్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, నార్మల్. ఈ బేసిక్స్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఫైండింగ్ ఫోకల్ పాయింట్. అయితే ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్లో కానీ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, ఇది జనరల్గా మనకి ఏ మిర్రర్ ఇది, సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇక్కడ చూడండి, మన ఫింగర్ని నేను చూపిస్తున్నాను, చాలా స్మాల్ సైజులో కనబడుతుంది. ఇట్లాంటి ఇమేజెస్ మనం బైక్స్కి సైడ్ మిర్రర్స్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ చూడండి, నేను ఫింగర్ పెట్టాను, ఇక్కడ ఉన్నదానికంటే చాలా పెద్ద సైజులో కనబడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. చూడండి, ఇక్కడ నేను finding the focal point. How to find the focal point? Hold the concave mirror in front of the sun. So take a piece of paper or paper in front of concave mirror and hold the concave mirror so such that sunlight fall on it. So hold your paper in front of concave mirror. The rays coming from the sun travel parallel to the principal axis. So ఇక్కడ రేస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, సన్ నుంచి వస్తున్నాయి. ద రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్ ట్రావెల్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆల్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కన్వర్జెన్స్ ఎట్ ఎ పాయింట్. సో దట్ కన్వర్జెన్స్ పాయింట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఫోకల్ పాయింట్. సో ఫోకల్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది సన్ ఆఫ్టర్ సో రిఫ్లెక్షన్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ all the reflected rays convergence at a point, it is called focal point. So the distance between the pole and the focal point, it is called focal length. At the same time, the distance between the pole and the center of curvature, it is called radius of curvature. This focal length mean measure the distance between the pole and focal point, it is called so focal length. So this focal length ties to the radius of curvature. So this is about the ఫైండింగ్ ఫోకల్ పాయింట్ అమ్మా. ఇక్కడ మీకు మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది, ఫిజిక్స్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ పక్కా కవర్ అవుతుంది. ఇవి బేసిక్స్, ఇవి కనుక వచ్చి ఉంటే
మీకు ఫస్ట్ లెసన్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ ఫస్ట్ లెసన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మీకు అట్ ద సేమ్ టైం ఫోర్త్ లెసన్ ఉంటుంది ఫిజిక్స్లో. సో 10th క్లాస్లో ఆ లెసన్ కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో మీరు నా వీడియో క్లాసెస్ని మీరు ఫాలో అవుతుండండి, రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ చూస్తూ ఉండండి. సో మీరు ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ అవుతారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.